और हम बात करते हैं फंडामेंटल्स पे, बाजार के फंडामेंटल्स, डिफरेंट सेक्टर्स में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं और आपको अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। सेंट्रम ब्रोकिंग के निश्चल महेश्वरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग निश्चल, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। मैं आज आपसे बातचीत सबसे पहले एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में करना चाहूँगा, ऑटो स्पेस से। टाटा मोटर्स जो कि एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक बन गया था लास्ट, जो उन्होंने अपने EV बिजनेस में प्राइवेट इक्विटी के साथ डील की थी उसके बाद, लेकिन कल शाम की कमेंट्री में उन्होंने गाइड किया है कि वो $500 मिलियन फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे, £500 मिलियन एक्चुअली। मैं स्टॉक पे नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा ये कितना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है इस कंपनी, क्योंकि ये JLR कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत हैवी हो गया था इनकी पूरी बैलेंस शीट के लिए, और इसीलिए स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। क्या वो बदल सकता है अब? So Ajay, I think a morning to you. What I think basically is I think this is a positive development, and definitely as far as Tata Motors is concerned, people were looking forward basically because there is concern as far as JLR is there, JLR sales is concerned. So I think yesterday's sales numbers and their guidance saying that they will be able to do free cash flows of $500 million. I think those are positive things, but we have to keep in mind basically that the biggest problem is of Tata Motors is JLR, and because they need to spend a huge amount of capex as far as for new models, for new platforms, and given that we are expecting that the whole world is going to go in for a recession. So those sales may not actually come through for for Tata Motors. So that's why my concern here in the short term, it looks okay, but my long-term concerns still remain on Tata Motors. राइट। ये व्हाट अबाउट IT स्पेस, ये जो ग्रोथ के कंसर्न्स हैं, थोड़ी ग्रोथ मॉडरेट होती हुई इवन TCS के नंबर्स में भी बाजार को नज़र आ रही है। ये टेम्परेरी इशू है या स्ट्रक्चरल इशू है कि हाई ग्रोथ से मॉडरेट ग्रोथ एनवायरनमेंट में हमारी टॉप कंपनीज जा रही हैं? This is surely basically because if you look at from TCS results also, this current quarter growth was okay. But I'm saying the one number which concerns us is basically TCS saying that they have actually not taken any, their number of people on the rolls have actually gone down in this current quarter. And they are guiding saying that for the next two, at least for the couple of quarters, they are going to be this kind of a number addition or negative number addition only. So I'm saying this is what very clearly gives you an indication saying that the management is not expecting strong growth to come through. And that's why they are not hiring aggressively as what they have done in 2022. So I'm saying those are concerns. And again, which I would say basically globally, things are going to go in for a recession. I think all global facing businesses will face a challenge of growth. राइट निशल, मॉर्निंग। ऐसे में अब जब आप बता रहे हैं थोड़े से रिसेशनरी फियर और प्रेशर्स तो रह सकते हैं, पर Q3 के नंबर्स को कैसे असेस करना चाहिए? अभी तो TCS के नंबर्स की शुरुआत हुई, मॉडरेट ग्रोथ उनकी कमेंट्री से और नंबर्स से रिफ्लेक्ट हुई। IT पैक के नंबर्स तो खैर उन पर कॉशियस एक व्यू है ही, लेकिन अदरवाइज आप Q3 अर्निंग्स को कैसे असेस कर रहे हैं निफ्टी के लिए? So Q3 should be still good for the Indian industry, especially led by the banks. I think banking sector is going to do very well. We are seeing around plus 15% credit growth for most of the banks. So I think bank will drive it, though IT will be a bit of a disappointment, and again metals will be a bit of a disappointment there. But Q3 would still come out to be okay. What my worry remains to be basically for the next year, when we will have the impact of the high interest rates on the Indian markets also. Now we are at around 6.5 PLR, which is we expect at least another 50 basis point hike in the next quarter. And I think at 7%, definitely it is going to impact the demand. And that is where my worry remains to be, that FY24 numbers would be cut by most of the analysts. So what we are expecting a 15 or 17% kind of a growth, I think it should at best be 10 to 12% kind of a growth for FY24.
निश्चल, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप ET नाउ स्वदेश को समय दे रहे हैं। मेरा बहुत एक बेसिक सा सवाल है, अगर ट्रिगर्स की बात की जाए, अगर मार्केट को यहाँ से चलना है तो 2 या 3 अहम ट्रिगर आप कौन से नोटिस कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा भी होगा और जल्दी भी होगा? अगर यहाँ से बाजार को गिरना है तो 2 से 3 ट्रिगर ऐसे कौन से हैं जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा भी होगा और वो जल्दी भी होगा? So it's difficult to actually, I do not track the market in those terms basically, so it will be difficult, but I think there is a big trigger of budget which is coming up. I do not expect much to happen in the budget, but I think market as usual has always built up on the budget. So budget, current quarter numbers, I think these are the 2 big triggers basically as far as domestic market is concerned. But the bigger trigger still remains to be the US inflation data. I think that is the biggest trigger across the world until unless US inflation data starts coming off, especially in terms of their core inflation. I do not see basically that the markets are going up. The second problem remains to be basically with China opening and China being almost at 50% discount to the Indian valuations. It is very clear that the FI money is going towards China and they'll continue to sell in India. बुलिश एरिया ऑफ द मार्केट कहाँ पे है निश्चल आपके हिसाब से? आप अपनी रिसर्च डेस्क से बात कर रहे हैं, जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, कहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रही है? Still, I think banking sector is one basically I would prefer, because banking is now come out of almost after 5 years. So after that ILFS issue happened, I think the banking sector has not gone anywhere and they had their own issues, their challenges. I think the balance sheets are clean now. Most of them have been able to raise capital at a reasonable valuation. So I'm saying this is one sector basically which will continue to do well, at least in the foreseeable future. I think most of people should look at the banking sector. Second, I think the manufacturing sector seems to be doing better in India now. So there you have to look at saying basically what you want to back up. But I think these are the 2 sectors which I would prefer to put my money in. Okay. पीछे हमने देखा कि जितने भी ईवी स्पेस के स्टॉक्स थे, चाहे वो इंडिया हो चाहे ग्लोबली हो, आज हालांकि आप अलग सिनेरियो जरूर देख रहे हैं। टाटा मोटर्स पर एक अलग न्यूज़ है जिसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन ईवी स्पेस, ईवी एनवायरनमेंट और ईवी इकोसिस्टम में जो एक मोमेंटम स्टार्ट ऑफ इंटायर थीम पर देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा म्यूटेड, सबड्यूड सा हुआ है। आप ईवी थीम को और उससे जुड़े हुए काउंटर्स के लिए क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं और किस तरह की इसको वैल्यू देते हैं? So I'm saying EV is here to stay, and EV will become a necessity or a reality over a period of time. Now I'm saying last year I'm saying a lot of sectors were in a different zone altogether, and I think EV was also one of them. If we really look at it, not even 1% of cars sold in India are EVs actually. So I don't see basically, yes, on a percentage growth basis, it will be a high number, but on an absolute basis, the number is very small. And the cost of the car is still very high for the young people to actually look at it. Secondly, the infrastructure availability. You buy an EV and then there is always this issue about saying that where is the next charging point if there is a breakup. So I'm saying these are issues basically which will get sorted out over a period of time. EVs are here to stay, but I think now the realization is coming in basically that it will take time and it will have its own trajectory. And I think that's what market is realizing and factoring in now. राइट निश्चल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल ईवी स्पेस पर हालांकि एक ये थीम तो रहेगी, लेकिन किस तरह के ग्रोथ ड्राइवर्स रहता है, हालांकि एक बहुत इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट आगे भी आपको सुनाएंगे जो ईवी पर फोकस भी कर रहे हैं।